discussed about charges, right? So can somebody quickly tell me what are the different properties, at least 3 properties? Can somebody quickly tell me about those? Yes, charging charges 3 प्रॉपर्टी तरी सांगपाक शकता म्हाका कोणी? एक प्रॉपर्टी कितें? चार्जेस कंजर्वड म्हणल्यार cannot be created nor it can be. दूसरे second one, charge is invariant of motion and charges, you may forget some of the properties, but don't forget the one which is based on quantization. Charge quantization ताजेर question 100% येता examic. Okay, so what is that? Charge quantization कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? Charge quantization principle. What does it state? It states that the charge on any body is integral multiple of basic unit of charge. What is that basic unit of charge? चार्जाची basic unit सगळ्यान minimum possible charge कितले? कितले? Minimum possible charge कितले असता? कितले रे? 1.6 into 10 to the power minus 19. ओके, कुलम. जर हे नेगेटिव्ह आसा जाल्यार कोणाचे? इलेक्ट्रॉनाचे. पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार प्रोटॉनाचे. हे मिनिमम चार्ज. हाज्यान कमी चार्ज पॉसिबल ना. आसा बट अजून ते सेपरेट करूंक ना. ओके, कॉर्क्स. ओके, इन केस ऑफ कॉर्क्स सेपरेट अजून करूंक ना. ओके, सो दे आर विदीन द प्रोटॉन ऑर द न्यूट्रॉन. ओके, हे पार्ट क्लियर आसा सगळ्यांक? चार्ज कॉन्सेप्ट सगळ्यांक क्लियर आसा? येस, बिकॉज ही बेसीक अंडरस्टँडींग जर तुमकां आसा जाल्यार फुडें तुमकां इजी लागतलें, नाजाल्यार खूब डिफिकल्ट लागतलें. ओके, क्लियर, व्हेरी क्लियर. चार्ज कॉन्सेप्ट सगळ्यांक क्लियर आसा. मेथड्स ऑफ चार्जिंग कितले मेथड शिकले आमी? कितले ते? 3 मेथड. खंयचे खंयचे? पयलो खंयचो? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. म्हणल्यार काय ना, बेश्टे रब करपाचें. 2 बॉडी बेश्टी जर रब केली, दोन्ही बॉडीज कितें जाता? कित्याक लागून हे चार्ज येता फ्रिक्शनान? Why does it come? Because electrons get transferred from one body to the, can protons also do the same? Can protons jump from one body to the other? No, it is not transferable. They are not mobile charges. Okay, मागीर दुसरो मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन. ते कशें जाता? हाउ डज दॅट हॅपन? एक बॉडी जी चार्ज आसा ताका दुसऱ्या अनचार्ज बॉडीक जर टच केलें आमी जाल्यार दुसरी बॉडी कितें जाता? चार्ज. सिंपल अंडरस्टँडींग दवरपाचें, चड हायफाय चिंतपाक वचपाचें ना. सिंपल अंडरस्टँडिंगांतल्यान क्वेश्चन आमचें जाता. आनी टास्क कितें आमचें? क्वेश्चन सॉल्व जावपाक जाय, इतलेंच. ओके, आमी कितें एस्ट्रोफिजिसिस्ट जावपाक पळयना आतां सद्याक. ओके, सिंपलस्ट अंडरस्टँडींग. ओके, थर्ड कितें? चार्जिंग बाय इंडक्शन. म्हणजे इंडक्शन म्हणल्यार एक्चुअली 2 बॉडी कॉन्टॅक्टान हाडप ना. पयसुल्ल्यान एक बॉडी जर अनचार्ज आसा, दुसरो बॉडी चार्ज आसा, ताजे लागीं व्हरतकी हो बॉडी जर हो नेगेटिवली चार्ज आसा ताज्या प्रोटॉन्सांक ओडटलो एक वटेन, आनी जर हो पॉझिटिवली चार्ज आसा ताज्या इलेक्ट्रॉन्सांक एक वटेन ओडटलो. तातूंत भितर चार्जीस कितें जातले? सेपरेट जातले. हाकाच आमी कितें म्हणटात? चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रिंसिपल. इज दॅट क्लियर? एंड दॅट्स वॉट वी हॅव सीन इन द लास्ट क्लास. ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन. ही ग्लास रॉड हांगा हाडटकी हे नेगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन्सांक आपल्या कडेन ओडटा, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन्स दुसरे सायडीक वयतले, मागीर दोनी सेपरेट करपाचे, एकट्याचेर नेगेटिव्ह दुसऱ्याचेर पॉझिटिव्ह चार्ज येतले. इज दॅट क्लियर? दिस इज वॉट वी हॅव डिस्कस्ड टिल लास्ट क्लास. दिस इज ऑल अबाउट charges. Now let us get into the next topic, and that is interaction. Okay, and that interaction we'll understand through this law which is called as Coulombs law. Okay, आता ही चार्जेस इंटरॅक्ट कशी करता एकमेकाच्या बरोबर? इंटरॅक्ट करप म्हणल्यार एकमेकांचेर कितें तरी इफेक्ट हाडप. इफेक्ट म्हणजे फोर्स लावप. ओके, चार्जेस एकमेका बरोबर इंटरॅक्ट कशी करतली? थ्रू फोर्स. एकमेकाचेर फोर्स लायतली. सो लास्ट टायम आमी पळयल्लें की जर आमचे कडेन 2 पॉझिटिव्ह चार्ज आसा जाल्यार 2 पॉझिटिव्ह चार्जीस एकमेकांक कितें करता? रिपेल करता. ओके, एक नेगेटिव्ह आनी एक पॉझिटिव्ह चार्ज आसा जाल्यार ते कितें करता?
एकमेकांक एट्रॅक्ट करता आनी दोन्ही नेगेटिव्ह जर आसत जाल्यार हें कितें करता एकमेकांक परत एट्रॅक्ट रिपेल करता. इज दॅट क्लियर? दिस इज वॉट वी हॅव स्टडीड. आतां हो एट्रॅक्टिव्ह किंवा रिपल्सिव्ह फोर्स जो आसा तो कोणाचेर डिपेंड करता? वॉट डज इट डिपेंड ऑन? लेट अस से this charge, okay, I'll take this one or any of this, okay, let us say this one only, this two charges. I'll say this charge is how much? Q1. हाजी value कितली आसा? Magnitude, amount कितलो आसा? Q1 let us say, okay, Q1 coulomb आणि हाजी कितली आसा? Q2 coulomb. आता दोन्ही एकमेकांक रिपेल करता. क्वेश्चन येता की हो जो रिपल्सिव्ह फोर्स आसा तो कितलो आसा आणि तो कित्याचेर डिपेंड करता? इज दॅट क्लियर? आर यू अंडरस्टँडिंग पीपल? येस. सो तो कितलो फोर्स आणि कित्याचेर तो डिपेंड करता हें कोणी दिल्लें? कुलम्बान दिल्लें. ओके, ताज्या खातीर एक कितें म्हणटात आमी? कुलम्स लॉ म्हणटात. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? कळ्ळें सगळ्यांक? सो हे कुलम्स लॉ कितें म्हणटा? द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टन्स आर. ओके, लेट अस से आय एम टेकिंग टू सेपरेट चार्जेस हियर. एक चार्ज हो Q1 आणि एक चार्ज घेवया हांगा Q2. ओके, आणि ह्या दोगांच्या मदीं जो डिस्टन्स आसा त्या डिस्टन्साक आर म्हणया आमी. इज दॅट क्लियर? आर यू अंडरस्टँडिंग पीपल? येस. हे डिस्टन्स जे आसा दोगांच्या मदीं कितलें? आर. सो कुलम्स लॉ स्टेट्स दॅट द फोर्स acting between two charges separated by a distance r is directly proportional. Okay, it is directly proportional to the product of charges. It is directly proportional to the product of charges. म्हणजे दोगांचे जे मल्टिप्लिकेशनाची जी व्हॅल्यू आसतली ताजेर डायरेक्टली हो फोर्स डिपेंड करता. म्हणल्यार जितले चड हे दोगांचे मल्टिप्लायड प्रोडक्ट आसतलें तितले चड कितें जातलें? फोर्स आसतलें. म्हणल्यार दोगांची चार्ज जितली चड आसतली तितले चड हें कितें जातलें? फोर्स ऑफ रिपल्शन आसतलें. दोन पॉझिटिव्ह न्ही, सो कसले फोर्स? रिपल्सिव्ह फोर्स. ओके, आनी this force also inversely depends on the square of the distance between the two charges. Okay, inversely depend करता. म्हणल्यार inversely म्हणल्यार हो जो डिस्टन्स आसा तो जर डिस्टन्स कमी आसलो जाल्यार फोर्स कितें जातलें? चड आसतलें. आनी जितलें चड आसतलें हें डिस्टन्स तितलो फोर्स कितें जातलो? कमी जातलो. हाका इनवर्स रिलेशन म्हणटा आमी. Is that clear to everybody? Okay, directly depending on product of charges, inversely depend on the square of distance between the two charges. Okay, हे linear distance. कसले distance? Linear distance between the two charges. Linear distance म्हणल्यार straight distance between the two charges. Is that clear to everybody? So when you combine these two, okay, हे दोन्ही स्टेटमेंट जेन्ना हांव कंबायन करतलो कुलम्स लॉचे, ओके, म्हाका कितें मेळटलें? एक इक्वेशन मेळटलो. सो प्रोपोर्शनॅलिटी आमी जेन्ना काडटात तेन्ना कितें घालतात? कॉन्स्टंट घालतात. सो हांगा कॉन्स्टंट एक येतलो. सो त्या कॉन्स्टंटाक हांव कितें म्हणटा? के म्हणटा. के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेअर्ड. इज दॅट व्हेरी क्लियर टू एवरीबडी? हें कळ्ळें सगळ्यांक? येस, व्हेरी क्लियर एवरीवन? ओके, हें कॉन्स्टंट जें आसा ते कॉन्स्टंट, that constant is nothing but k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. ओके, हें कितलें? 1 upon 4 pi epsilon naught. हे केयाची व्हॅल्यू, ह्या कॉन्स्टंटाची व्हॅल्यू कितली? 1 upon 4 pi epsilon naught. आता हें epsilon naught जें आसा हाजी व्हॅल्यू कितली? इट इज 8.85 into 10 to the power minus 12. कितलें? 8.85 into 10 to the power minus 12. आता क्वेश्चन येता हे एप्सिलॉन नॉट कितें तें? ह्या एप्सिलॉन नॉटाक आमी कितें म्हणटात? हाका म्हणटात आमी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. वॉट डू यू कॉल इट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? कितें म्हणटात ताका नांव कितें दिलां? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, आता जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड पीपल. हे दोन्ही चार्जेस आमी जेन्ना आमी खंय दवरला हे दोन्ही चार्जेसांक? वी हॅव केप्ट दीस चार्जेस इन फ्री स्पेस किंवा वॅक्यूम. फ्री स्पेस ऑर वॅक्यूम. सो आमी जेन्ना हे चार्जेसांक फ्री स्पेसीन किंवा वॅक्युमान दवरतात तेन्ना ही एप्सिलॉन जी आसा त्या एप्सिलॉनाक एप्सिलॉन नॉट म्हणटात आमी. आर यू अंडरस्टँडिंग? ओके, एप्सिलॉन नॉट केन्ना म्हणटा? जेन्ना चार्जीस खंय आसतले? फ्री स्पेस किंवा वॅक्युमान. ताजी व्हॅल्यू कितली? 8.85 into 10 to the power minus 12. Okay, but is it necessary that the charges will be always in vacuum?
No. Okay, charges can be in some other medium also. Suppose say हे दोन्ही चार्जेस उदकाच्या भितर आसा, सो उदकाच्या केसीन सुद्धा तुम्ही हे व्हॅल्यू घालतली, आन्सर इज नो. ओके, उदका खातीर हे व्हॅल्यू वेगळे जातले. यू विल कॉल इट परमिटिविटी ऑफ वॉटर. ओके, जर तांकां ऑयलान भितर दवरलें, ऑयल आसा एक खंयचे तरी आनी तातूंत भितर हे दोन चार्जीस आसा, जाल्यार हे परमिटिविटी ऑफ कितें जातलें, दॅट पर्टिक्युलर ऑयल. सो ज्या मिडियमान दवरता आमी त्या मिडियमाची परमिटिविटी. ओके, आनी ताजो सिंबॉल कितें, एप्सिलॉन. जर आमी फ्री स्पेसीन दवरता जाल्यार ताका कितें घालचें पडटलें, सकयल नॉट घालपाचें आनी तिका म्हणपाचें कितें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्हणटा. फ्री स्पेस म्हणल्यार खबर आसा न्ही तुमकां, एकदां तुमी हो आमचो अर्थाचें एक लेयर ऑफ एटमॉस्फियर आसा गॅसिसांचो, हे गॅसिसाचे लेयर जर तुमी एक्सीड केलें, ताज्या भायर जर गेलें, भायर कितें आसा, वॅक्यूम, कांय ना थंय, फ्री स्पेस ती, नथींग इज देर, एब्सोल्युटली इट इज फ्री. ओके, त्या रिजनाक आमी कितें म्हणटात, फ्री स्पेस म्हणटात. हांगा आमी क्रिएट करपाक शकता वॅक्यूम, करपाक शकता काय ना ह्या क्लासीन, कशें करतलीं, एक व्हडलो पंप जाय पडटलो, पंप लावपाचो, जनालाक लावपाचें, आनी जें कितें आसा हे क्लासीन तें सगळें पंप आउट करपाचें. जी गॅस मॉलिक्यूल, जें कितें पार्टिकल्स आसा सगळें जर हांवें पंप आउट केलें, भायर उडयलें, जाल्यार ह्या क्लासीन सुद्दां कितें क्रिएट जातलें, फ्री स्पेस क्रिएट जावपाक शकता. जी स्पेस खंय आसता, आउटर स्पेसीन आसता. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? दॅट इज कॉल्ड एज फ्री स्पेस ऑर दॅट इज कॉल्ड एज वॅक्यूम. क्लियर आसा? येस. So this is the thing, this is called as Coulombs law. Very clear everybody? Yeah, jot down. Just write the statement, Coulombs law. According to Coulombs law, the force of interaction, according to Coulombs law, the force of interaction, attraction or repulsion, between two stationary point charges in vacuum, is directly proportional to the product of charges, and inversely proportional to the square of, is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them, and inversely proportional to the square of distance between them. And inversely proportional to the square of distance between them. Okay, write down. Just draw that somewhere at the side and write it. Just take this as small k, okay? Don't take it as capital K. Take it as small k.
Is it done? Written everybody? Yeah? Okay. Now have a look here. Okay, first let us talk about the units of it. Can you tell me what will be the units of this epsilon naught? Units किती जातले ताजे? Units of epsilon naught. किती जातले? कशें काडटात आमी युनिट? फॉर्म्युला यूज करून, राइट? सो फॉर्म्युला कितें आमचें? Force. This is what? Distance. Correct. So I want to know the formula. Let's say first find out this unit of k. First k ची unit काढून सांगात म्हाका किती जातलें? k किती जातलें? थंयच्यान k किती जातलें सांगात पळया. k will become f r squared divided by q1 q2. Agree? f r squared q1 by q2. So हांगच्यान unit किती जातलें? k चे unit किती जातलें? फोर्स कितें? यूनिट न्यूटन. आर डिस्टन्स यूनिट कितें? मीटर स्क्वेअर्ड. आनी हे q1 q2 कितें? चार्ज. सो q c चार्जाचें यूनिट कितें? कूलम. सो कूलम इंटू कूलम विल बी कूलम स्क्वेअर. इज दैट क्लियर? यस. सो दिस इज फॉर k. ओके, हे k चे यूनिट जालें. सो k ची वॅल्यू कितली? 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट. करेक्ट. सो हे एप्सिलॉन नॉटाचें यूनिट कितें जातलें? हाजी यूनिट है. सो एप्सिलॉन नॉटाचें यूनिट कितें जातलें? एप्सिलॉन नॉट खंय आसा? डिनॉमिनेटरान आसा. तो सो हाजी कितें जातलें? रेसिप्रोकल. येस नो? हाजे रेसिप्रोकल कोणाचें यूनिट जातलें? एप्सिलॉन नॉटाचें. कित्याक पाय डज दॅट हॅव यूनिट? It's a number, no? 22/7 or 3.14. 4, that is also a number, so that does not have unit. So epsilon naught unit किती जातलें? It will be reciprocal of unit of k. So हाजी unit कितें? Newton meter squared per coulomb squared. So what will be for epsilon naught? It will be coulomb squared by Newton meter squared. Clear everybody? Very clear everyone? Yes? Dimension सांगात. Dimension MCQ विचारता examik. Dimension किती जातलें? Dimension of epsilon. Epsilon or epsilon naught. कितें जावं तें? Okay? It will be same. What is it? Dimension किती जातलें? कशें बरयता आमी डायमेंशन? m l t, राइट? सो हो न्यूटन. वॉट इज दॅट न्यूटन? न्यूटन म्हणल्यार कितें? It's a derived quantity. Force is a derived quantity. So in the fundamental quantities, what is it equal to? It is mass into acceleration, correct? And mass Newton, how do you write? What's the unit of it? Newton कित्याचो unit? Forceाचो. Force कितें? Mass into acceleration. Mass कितें? kg. Acceleration कितें? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सो न्यूटन म्हणल्यार कितें? kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. करेक्ट आसा? येस. वॉट इज दिस? दिस इज मीटर स्क्वेअर्ड, राइट एवरीबडी? आतां कूलम. सकयल कोण आसा? कूलम स्क्वेअर्ड. ताजी युनिट कशें बरयतलें? ते लिटरान, सॉरी, it is not mass, it is not length, nor it is time. How do you write? So for that you have to know current formula. Okay? Currentaचे formula कितें? Q upon T, charge upon time. Charge flowing through a wire in a given time. Okay? हे currentaचे 10th शिकलेले तुम्ही, याद आसा? सो हांगा हे जे चार्ज आसा, चार्जाचे युनिट कूलम आनी टायम कितें? सेकंड. आनी हे करंटाचे युनिट कितें? एम्पियर. कितें? एम्पियर. ओके? सो हांगच्यान चार्जाचें कितें जातलें? कूलम विल बी इक्वल टू हे टी हांगा येतलें, करेक्ट? दिस विल इम्प्लाय Q इज इक्वल टू I इंटू टी, राइट? सो वॉट विल दिस बी? A इंटू टायमाचें युनिट कितें? सेकंड्स. सो एम्पियर सेकंड कितें जातलें? एम्पियर सेकंड जातलें. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सो कोणाचें युनिट है? कूलम. 1 कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड. क्लियर आसा? कळटा सगळ्यांक? येस. सो हांगच्यान कितें जातलें युनिट सांगात? सो दिस इज एम्पियर एंड सेकंड. ओके? सेकंड एस घेतला हांवें वयर, सो हांगा सुद्दां एस दवरया. ओके? हें क्लियर आसा? आतां सांगात म्हाका केजी कितें? केजी कितली फावटी आसा? एकूच फावटी आसा. आनी खंय आसा केजी? ना. मास विल बी रेज टू द पावर 1.
Length, how many times they are there? This is meter squared. So it will become meter cube length raised to the power 3. Time कितली फावटी आसा? सेकंड स्क्वेअर्ड हांगा आसा आनी सेकंड हांगा आसा. सांगात आतां कितें जातलें? कितली फावटी जातलें? 1. हें सेकंड स्क्वेअर सकयल येतलें न्ही. सो सेकंड स्क्वेअर इंटू सेकंड कितें जातलें? 3 टायम्स न्हू. सेकंड क्यूब जातलें. करेक्ट एवरीबडी. सो टायमाच जाग्यार कितें जातलें? रेज टू दी पावर 3. आनी एम्पियर कितली फावटी आसा? एकूच फावटी आसा. सो एम्पियर यू हॅव टू रायट इट. सो फंडामेंटल क्वांटिटी. करंट इज अ fundamental quantity. So this is how you will write. So raised to the power 1. This is the dimensional formula for what? Epsilon. Is that clear to everybody? Homework for you is to find out for K and for force dimensional formula. Okay? Breath. Yeah, some mistake. Ampere second. See, current is what? Charge flowing through. See, actually I am going to do that current chapter later, okay, but it was there in 10th standard. So through a wire, let us say this is a wire, through this region how much charge is flowing in given time t, that charged by time is called as current. Okay, so here charge is coulomb, right or no? Charge is coulomb, current is ampere, time is second. So coulomb will be equal to ampere into second. Is that clear? Coulomb will be equal to, current is ampere, time is second. So this ampere and time ka unit second, that I have written here. Okay, here ampere into second. Is that clear? I think some doubts are still there. See, look here everybody. Current म्हणल्यार charge per time. हांगच्यान charge कितें जातलें? Current into time. Okay. सो हांगच्यान चार्जाचे युनिट कितें? कुलम आमकां खबर आसा आनी करंट कितें? एम्पियर. टायम कितें? सेकंड. सो हो कुलम आमी कशें बरोवपाक शकता? एम्पियर इंटू सेकंड बरोवपाक शकता. क्लियर आसा? कळ्ळें सगळ्यांक हांगा? ओके. हांगा कुलम स्क्वेअर आसा. वन मिस्टेक इज देर. ओके. हांगा कुलम स्क्वेअर आसा आनी कुलम म्हणल्यार एम्पियर सेकंड. सो हांगा स्क्वेअर जावपाक जाय न्ही. सो दॅट मीन्स दॅट इज रॉंग. दिस वॉट वी हॅव डन इज रॉंग. करेक्ट दॅट. वॉट विल इट बिकम नाव? kg, correct, m raised to the power 1, length raised to the power 3, m into m square, m cube, correct, time second square and circle second square asa. So it will become second raised to the power 4 and this will be t raised to the power 4. This will become t raised to the power 4 and ampere किती जातलें? Ampere square जातलें. हाजे square जातलें a squared and second square, correct? So this is the correct one. Fine. Check. Yeah, that's perfect. This will be minus 3, no? Time will be what? It is in the denominator. What will it be? Minus 4. Minus 4. Okay? Sang, there is mistake. हाँ एम्पियर -2 जातलें. करेक्ट वेरी गुड. ओके फायन टील हियर. येस. हाका तुमकां जाय जाल्यार हाकाच तुमी हें करात. जस्ट सिम्प्लिफाय दॅट. kg meter cube divided by ampere squared second to the power 4 and this is what I have written here. Check. जालें? हांग मेरेन जालें? क्लियर? येस. सगळ्यांक कळ्ळें? कितें मिस्टेक आसा जाल्यार पॉयंट आवट करात. आजुनूय कितें आसा जाल्यार म्हाका तरी दिसना. जर आसा जाल्यार सांगात. ओके. डन टील हियर? येस. नाव द नेक्स्ट वन इज absolute permittivity of medium. Absolute permittivity of medium. Okay, क्यों? Dielectric constant. Dielectric constant.
आता वॅक्युमान भितर जर दोन चार्जीस Q1 आणि Q2 आसा जाल्यार फोर्स कितलो लागता? इफ द टू चार्जीस आर इन वॅक्यूम, वॉट इज द फोर्स बिटवीन दॅम? आत्तां सांगिल्लें कितें तें? कितें? 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर. आता तीच दोन्ही चार्जीस, ओके, I'll draw that picture here. ओके, हो Q1 आणि हो Q2 हे खंय आसात? हे वॅक्यूम, हे कितें? वॅक्युमान भितर आसात. आतां तांकांच जर काडून हांव एक मिडियमान दवरता, जर ह्या मिडियमान दवरता तांकां ते दोनी चार्जिसांक Q1 आणि Q2 सेम डिस्टन्स अपार्ट, R डिस्टन्स अपार्ट, जाल्यार हांगा कितली फोर्स लागतली तांचेर? हे वॅक्युमान भितर, दिस इज मिडियम, ओके, सम मिडियम, कितें आसपाक शकता, वॉटर, ऑयल, एनीथींग. सो वॅक्युमान भितर इतलो फोर्स लागता, मिडियमान भितर कितलो फोर्स लागतलो? दिस इज 1. येस, टेल मी. फक्त किती चेंज जाता? चार्ज चेंज जाता ना, डिस्टन्स चेंज जाता ना, किती चेंज जाता? फक्त मिडियम चेंज जाला. आनी मिडियमाच्या बद्दल सांगपी टर्म कोण आसा हांगा? एप्सिलॉन. ओके, सो जर वॅक्युमान आसा जाल्यार एप्सिलॉन नॉट बरयतात आमी, मिडियमान आसा जाल्यार कितें बरोवपाचें? एप्सिलॉन बरोवपाचें. कितें बरोवपाचें? एप्सिलॉन. खंयचें मिडियम जावं तें, एप्सिलॉन बरोवपाचें. सो हें कितें जातलें? फोर्स इन मिडियम विल बी 1/4 पाय एप्सिलॉन Q1 Q2 upon R square, right? Yes, so this is equation number 2. आता हे 1/2 जर करतात आमी, डिवाइड 1/2 कितें जातलें सांगात पळया? F वॅक्यूम डिवायडेड बाय F medium कितें जातलें सांगात? What will happen? This divided by this and this will go. Q1 Q2 upon R square, Q1 Q2 upon same quantity, so that will go. 4 pi will also go. So किती मेळटलें आमकां? 1 upon epsilon naught whole divided by 1 upon epsilon, and this is what basically? This is epsilon divided by epsilon naught. Correct everyone? Yes, write down till here. Okay, written.
Okay, written everybody. So see here, this epsilon by epsilon naught that you are getting, हाका आमी कितें म्हणटात एप्सिलॉन आर म्हणपाक शकता तुमी किंवा के म्हणपाचें कॅपिटल के. ओके, 1/4 पाय एप्सिलॉन ताचे खातीर हांवें सिम्बॉल चेंज केलें. 1 एप्सिलॉन नॉट कितें 4 पाय एप्सिलॉन नॉट कितें स्मॉल के. हाका कितें म्हणटा हें कॅपिटल के आनी कितें म्हणटा ताका डायलॅक्ट्रीक कॉन्स्टंट ऑफ द मिडियम. कितें म्हणटात डायलॅक्ट्रीक कॉन्स्टंट ऑफ द मिडियम म्हणल्यार ह्या मिडियमाचो डायलॅक्ट्रीक कॉन्स्टंट के. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? सो हे रिलेटिव्ह परमिटिविटी कितें म्हणटा आमी ताका एप्सिलॉन आर किंवा के म्हणल्यार रिलेटिव्ह परमिटिविटी. सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितें जातलें हांगच्यान एब्सोल्यूट परमिटिविटी कोण एप्सिलॉन. ओके, सो एप्सिलॉन हांगच्यान कितें जातलो येस एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू के टायम्स एप्सिलॉन नॉट. दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी. क्लियर आसा सगळ्यांक? हे एप्सिलॉनाक आमी कितें म्हणटात एब्सोल्यूट परमिटिविटी. ओके, डायलॅक्ट्रीक कॉन्स्टंट म्हणल्यार रिलेटिव्ह परमिटिविटी. ओके, एप्सिलॉन मीन्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी. क्लियर आसा? येस, व्हेरी क्लियर. या स्ट्राईट डाउन. रिलेटिव्ह म्हणल्यार रिलेट करून. ओके, रिलेट करून कितें येता तें. ओके, you can write here this is called as absolute permittivity of the medium. एक क्वेश्चन घेऊया हाजेर. Simple one, let us take. From the notes only I am taking. What is the force between two small charged spheres? What is the force between two small charged spheres? Having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb. Having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Placed 30 centimeter apart in air. Placed 30 centimeter apart in air. Okay, hanga just have a look here. ही जी के आसा K खंय आसा? Where have we written? Here. What is the value of this? हे एवरी टाइम कॅल्क्युलेट करपाचें ना, हे नंबर याद दवरपाचें. के याची वॅल्यू कितली? 9 into 10 to the power 9. युनिट तुमी बरयात. ओके, युनिट आत्ता बरयला न्ही, कितें तें सांगात? के याची युनिट कितें? न्यूटन मीटर स्क्वेअर्ड पर कूलम स्क्वेअर्ड. ओके, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वेअर्ड पर कूलम स्क्वेअर्ड. ओके, करात आता क्वेश्चन आनी हें याद दवरात. सी लुक हियर एवरीबॉडी. वॅक्यूम म्हणल्यार एग्जामीक तुमकां वॅक्यूम केन्ना केन्ना दिवपाना, ते फ्री स्पेस दिवपाना. दे वील कॉल इट एअर. ओके, आनी एअर म्हणल्यार वॅक्यूम घेवपाचें. ओके, एअराची कितें तरी परमिटिविटी आसता, बट इट इज व्हेरी लो. ओके, दॅट इज वाय इट इज टेकन क्लोज टू दॅट ऑफ वॅक्यूम. ओके, फायन.
How much is the answer? Yeah, that's very simple one. Okay, direct numbers. So दोन चार्जेस दिले आमकां, चार्ज स्फियर्स, एक हो आनी एक हो. कितली पयस दवरल्या तांकां? Two charge spheres, A and B, I'll say. So A, this is B. Charge on this is 2 into 10 to the power minus 7, and on this is Q2 is equal to 3 into 10 to the power minus 7. It is just Coulomb, no? Coulomb दिला का मायक्रो मिली कितें दिला? Coulomb दिला. आणि डिस्टन्स हे कितले दिला तांच्या मदीं? 30 सेंटीमीटर. सो 30 सेंटीमीटर कन्वर्जन कशें करता आमी? 30 into 10 to the power minus 2 meter. Okay, centimeter to meter conversion is 30 into 10 to the power minus 2 meter. Okay, याद दवरपाचें, सेंटीमीटर मीटर कन्वर्जन. मिलीमीटर टू मीटर कशें करता? मल्टिप्लाय बाय 10 to the power minus मिलीमीटर टू मीटर minus 3. Okay, मायक्रोमीटर 10 to the power minus 6. हे बरोवन घेयात. Okay, millimeter 1 millimeter is equal to 10 to the power minus 3 meter. 1 micrometer is equal to 10 to the power minus 6 meter. 1 centimeter is equal to 10 to the power minus 2 meter. 1 nanometer 10 to the power minus 9 meter. Okay, हे बरोवन घेयात सायडीक, हे यूज जाता. Okay, so कितें जातलें आन्सर? F will be equal to, question number 1, F will be equal to K, that is 9 into 10 to the power 9 into Q1, that is 2 into 10 to the power minus 7 into 3 into 10 to the power minus 7 divided by R squared. R is 30 into 10 to the power minus 2 the whole square. Correct? Correct असा numbers? Yes? Cancel करा. So 9 into 10 to the power, and I will take first. See, whenever you are doing problems, all those who are there with me, they all know that. Those who have joined now, just know that you first have to deal with all this exponents. First get rid of the exponent. Numbers you can do anything. Even if you leave numbers as it is, no problem. Just get rid of the exponents. Okay? So what will this become? This is 9 minus 7 minus 7 minus 14. Minus 14 plus 9. How much? Minus 5. Correct or no? So that is 10 to the power minus 5. This is minus 2 and square of that. Minus 2 का square क्या होगा? Minus 2, 2s are 4. So 10 to the power minus 4 in the denominator will go on top and will become 10 to the power plus 4. Okay, so this will become 10 to the power 4. Right असा? Correct everybody? आता हे 30 जे आसा, 30 याचे स्क्वेअर कितले? 900. Right everybody? So 9 by 900 किती जातलें? 1 upon 100 जातलें. Correct? आणि 1 upon 100 कसं बरोवपाक शकता? 10 to the power 2. वयर वयतलें किती जातलें? 10 to the power minus 2 जातलें. Okay? So that is into 10 to the power minus 2. आणि हे 3 दोने 6. किती जातलें? Minus 5 minus 2. Minus 7 plus 4 minus 3. 6 into minus 3 Newton. Correct असा? Is that clear? Yes? सी सकयल कोणाक कळोंक ना, परत सांगता. 30 स्क्वेअर हे हाका एक्सपांड केला आमी. 30 स्क्वेअर 900 आणि हे 10 to the power minus 2 जे आसा हे कितें जातलें? 10 to the power minus 4 जातलें. minus 2 into 2 आणि हे 30 स्क्वेअर जातलें. हे दोगांकूय लागता, हे 2 दोगांकूय लागता. ओके, सो 30 स्क्वेअर 900 minus 2 स्क्वेअर कितें? minus 4 जातलें. ओके, सो हे 900 into 10 to the power minus 4 जातलें. minus 4 वयर गेलो, हांगा हाडलें ताका, plus 4 जालें. आनी हो 1 upon 900 जो आसा तो 9 आनी 900 कॅन्सल जातलें, सकयल 100 उरतलो. 100 कशें बरोवपाक शकता आमी? 10 to the power 2 बरोवपाक शकता. 10 to the power 2 वयर वयतकीर कितें जातलें? 10 to the power minus 2 जातलें. इज दॅट क्लियर? ते शॉर्टकट्स शिकात. ओके, आतां टायम आसा डेवलप करपाचे शॉर्टकट्स. एग्जामीक एक प्रॉब्लम घेवन जर 20 मिनटां काडटात, बाकीचे पेपर केन्ना बरयतले आमी? ओके, इज डन? येस?
एक्सपोनंट्स कोणाक कळना तांच्यांनी विचारपाचें मागीर सेपरेटली तुमकां एक्सप्लेन करपाक शकता हांव ओके हे एक्सपोनंट्स कळना जाल्यार जालें डन एवरीबॉडी yes okay now that was a simple illustration we'll take better questions but before that I just want to do this vector form of Coulombs law vector form of Coulombs law okay हे सगळ्यान important okay see suppose say look here everybody vector form of Coulombs law माझे कडेन दोन चार्ज आसा ओके एक Q1 आणि दुसरो Q2 ओके आता टुआचेर वनाक लागून जो फोर्स लागतलो तो खंयचे वटेन लागतलो टुआचेर जो वनाक लागून फोर्स लागतलो दोन्ही पॉझिटिव्ह लेट अस से वनाक लागून टुआचेर जो फोर्स लागतलो तो खंयचे वटेन लागतलो ऑब्वियसली ह्या सायडीन करेक्ट सो हांव ताका कितें म्हणटा F21 म्हणटा कितें म्हणटा F21 ओके आर यू अंडरस्टँडिंग वॉट इज F21 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 क्लियर आसा आता वनाचेर टुआक लागून जो फोर्स लागतलो तो हेवटेन लागतलो okay let it be of the same size is it वनाचेर टुआक लागून जो फोर्स लागतलो तो हेवटेन लागतलो दोन्ही पॉझिटिव्ह आसा दोन्ही रिपेल करता करेक्ट सो व्हॉट इज दॅट फोर्स F12 correct everybody okay and this is vector what are they are vectors okay आता हांची मदीं जी डिस्टन्स आसा ते डिस्टन्स कितें r डिस्टन्स कितले डिस्टन्स r डिस्टन्स ओके बट हे आराक हांव दोन भशेन बरोवपाक शकता दोन वेक्टराच्या डायरेक्शन फॉर्मान बरोवपाक शकता ओके एक वेक्टर जो वनाच्यान टुआ कडेन डायरेक्टेड आसा ताका म्हणटा हांव R12 कितें म्हणटा R12 vector directed from charge Q1 to charge Q2 it is R12 and vector directed from charge Q2 to charge Q1 I'll write that as R21 is that clear are you understanding people very clear so दोन पॉझिटिव्ह चार्जेस घेतले हांवें Q1 आनी Q2 आता टुआचेर जो फोर्स लागतलो वनाक लागून सी रीड अशें करपाचें जो नंबर पयली आसा ताजेर फोर्स लागता कोणाक लागून दुसऱ्याक लागून सो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 okay it is denoted by F21 force acting on charge 1 due to 2 is denoted by F12 vector directed from charge 1 to charge 2 you write it as R12 and from 2 to 1 is written as R21 clear asa angmerin clear asa yes draw that everybody colored pen use karat okay start using colored pens some 2-3 colored pens you keep everybody green red and blue okay. ओके हांगा एरो घाल नाका सद्याक एरो घाल नाका मागीर पळया एरो
ओके रिटन ड्रॉन एवरीबडी सी नाव हॅव अ लुक हियर. आता बरयतना कशें बरोवपाचें इक्वेशन कशें बरोवपाचें. मॅग्निट्यूड जी आसा ह्या फोर्साची आनी ह्या फोर्साची दोनूय इक्वल चार्जीस. ओके हो चार्ज आनी हो चार्ज दोगांची मॅग्निट्यूड सेम आसा. लेट्स से दोनूय 1 मायक्रोकुलम आसा. कितलें 1 मायक्रोकुलम. सो जो फोर्स लागतलो हाका लागून हाजेर किंवा हाका लागून हाजेर दोनूय फोर्साची वॅल्यू किती जातली सेम आसतली. 10 न्यूटन आसा जाल्यार दोगांचे 10 न्यूटन लागतले. हो हाजेर 10 न्यूटन लायतलो हो ताजेर 10 न्यूटन लायतलो. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी. सो मॅग्निट्यूड दोगांची सेम आसतली. फक्त चेंज कितें आसा वेगळें कितें आसा कितें आसा डायरेक्शन वेगळें आसा. ओके हाजेर जो फोर्स लागता ताजो डायरेक्शन तेवटेन हाजेर जो फोर्स लागता ताजो डायरेक्शन हेवटेन आसा. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी. सो मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्सीस कितें जातलें मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्सीस बरयतना आमी अशें बरयता F12 ओके इज इक्वल टू F21 ओके एंड दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर. हांगा कांय चेंजीस करप ना तशेंच उरतलें. ओके जे फाटीं बरयलां तें सेम उरतलें. दिस इज मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी. कळ्ळें सगळ्यांक. येस आतां डायरेक्शन. ओके जस्ट अ मोमेंट. ओके हाका सायडीक घालया आमी. This is the magnitude of the forces. I'll keep it here. Now, the force acting on charge Q2 due to charge Q1. Charge Q2 due to charge Q1. What is that? Which is that force? F21, right? So that is my F21. Now, how will you write that? Again, magnitude तशेंच दवरपाचें K Q1 Q2 upon R squared. बट डायरेक्शन कितें ह्या फोर्साचें डायरेक्शन खंयचे वटेन आसा हांव एरो घालपाचें F21. डायरेक्शन खंयचे वटेन आसा डायरेक्शना खातीर आमी कितें वापरतात खंयच्याय वेक्टराक. जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड. केन्ना आमी जेन्ना वेक्टर बरयतात मॅथमॅटिकल फॉर्मान खंयच्याय वेक्टरा कडेन कितें आसता दोन क्वॉन्टिटी आसता. ओके वेक्टर हॅज गॉट वन मॅग्निट्यूड करेक्ट आणि दुसरें कितें डायरेक्शन. ओके सो जर म्हाजे कडेन एक वेक्टर आसा वेक्टर ए लेट अस से. ओके आतां हो वेक्टर ए जो आसा ताजे दोन पार्ट आसतले एक मॅग्निट्यूड आसतलो आनी एक डायरेक्शन आसतलो. सो ताजो मॅग्निट्यूड पार्ट जो आसा तो मॅग्निट्यूड आमी अशें बरयतात ए मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए. रीड कशें करप मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए आनी ताजें डायरेक्शन कितें जातलें ताजे डायरेक्शना खातीर आमकां एक दुसरें वेक्टर वापरचें पडटा जाका आमी कितें म्हणटात युनिट वेक्टर. कितें म्हणटात युनिट वेक्टर. याद आसा युनिट वेक्टर म्हणल्यार याद आयलें कितें तें आय कॅप जे कॅप के कॅप. इज दॅट क्लियर. सो तें हाजें युनिट वेक्टर कितें जातलें हो खंयच्या डायरेक्शनान आसा त्या प्रमाणे. सपोज हो आसा आमच्या एक्स डायरेक्शनान तेवटेन आसा जाल्यार कितें घालतलीं हांगा आय कॅप घालतलीं. हो जर जे वाय डायरेक्शनान आसा असो आसा जाल्यार कितें घालतलीं हांगा जे कॅप घालतलीं. तेवटेन आसा जाल्यार कितें घालतलीं आमी के कॅप घालतलीं. इज दॅट क्लियर. सो इन जनरल आय कॅप जे कॅप के कॅप तें खंयचे डायरेक्शन आसा म्हाका खबर ना. सो हांव कितें घालता हांगा ए कॅप घालता. हें ए कॅप कितें जावपाक शकता आय कॅप जे कॅप के कॅप कितें जावपाक शकता. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी. सो वॉट इज दिस पार्ट. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द दिस इज माय मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर and this is the direction of the vector. So mathematical forman हांवें एक वेक्टर दोन्ही इन्क्लूड करून बरयला. क्लियर आसा सगळ्यांक मॅग्निट्यूड आनी डायरेक्शन. सो आतां ह्या पर्टिक्युलर वेक्टराक F21 म्हाजो वेक्टर. ओके ह्या F21 वेक्टराचो मॅग्निट्यूड कितें हांगा बरयला F21 कितें तें K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर. इज दॅट क्लियर. सो हो कितें जातलो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर बरयलें हांवें करेक्ट आसा. आतां ह्या F21 वेक्टराचो डायरेक्शन खंयचे वटेन आसा which direction is it in कोणाच्या डायरेक्शनान आसा. इज इट नॉट इन R12 कॅप डायरेक्शन. येस नो हाज्या डायरेक्शनान आसा की काय ह्या डायरेक्शनान आसा ह्या डायरेक्शनान आसा. सो हांगा कितें घालतलीं आमी R12 कॅप घालतलीं. क्लियर आसा सगळ्यांक. येस या. सो दिस इज द मॅग्निट्यूड पार्ट दिस इज द डायरेक्शन पार्ट. क्लियर. येस तुमी सांगात म्हाका आतां F12 कितें जातलें हांगच्यान सांगात बेगीन. just keep this extra input at the side. सांगात बेगीन
force acting on charge कितें 1 2 म्हणल्यार charge 1 charge q1 due to charge q2 is along the unit vector खंयच्या डायरेक्शन आसा r21 कॅपा ह्या डायरेक्शन आसा न्ही r21 कॅपाच्या डायरेक्शन इज along unit vector r21 cap. So therefore f12 will become what? K q1 q2 upon r squared, and then here it will be r21 cap. Clear as a yes, this is what, and this is how you have to write it. ओके एग्जामीक हे विचारतात MCQच्या फॉर्मान सुद्दां विचारपाक शकता. ओके सो याद दवरपाचें रिवर्स करपाचें हांगा 2 1 आसा जाल्यार हांगा 1 2 जातलें हांगा 1 2 आसा जाल्यार हांगा कितें जातलें 2 1 जातलें. क्लियर आसा सगळ्यांक येस रायट डावन दिस कॉपी. दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulombs law. सी हे जे एक्स्ट्रा इनपूट दिता हांव बेसिक्स ते सायडीक बरोवन घेयात ओके नाल्यार विसरतले तुमी कितें तें.
Yeah, is it done, everybody? Shall we take one more question? Calculate the distance between two protons. Calculate the distance between two protons such that the electrical repulsive force between them is equal to the weight of either. Electrical repulsive force between them is equal to the weight of either.